The chairperson of the cabinet COVID-19 subcommittee has said that the search for the long-term solution to food insecurity needs a predictable increase in funding to develop sustainable food systems. Speaking during a press conference on the government food aid distribution on Wednesday, Dr. Ashadu Toure said if the current situation, if left unchecked, it could further deepen the existence poverty. Well, the vice president noted that the food distribution exercise in different parts of the country is on the final touches. In times of uncertainties and emergencies, welfare states provide social assistance to its people through various means. The bailout strategies, although temporary in most cases, introduced to tackle the most pressing needs of the population. The Gambia government and partners in this regard have seen the COVID social response as a national priority at this material time when there is a global economic crisis threatening the livelihoods of the global population. This current situation, if left unchecked, could further deepen the already poverty and food insecurity situation of the country. To find closer-term solutions to our food insecurity, we need predictable increases in funding to develop sustainable food systems that can withstand shocks such as an economic crisis or disease pandemics that cause economic paralysis. The government of the Gambia is therefore determined to ensure a coordinated approach to food security issues, in particular at all levels. Well, more than $700 million worth of food aid was launched by the Gambia government to respond to the hunger crisis predicted due to the COVID-19 outbreak. And of course, we'll bring you more details of that, of President's clarification or discussion, whatever, with the press yesterday in our subsequent news bulletins. Well, mu ngi noonu vice président bi démb wax naa ko léegi nii mu ngi doon waxtaan ak taskati xibaar yi ñoom julde démb def nañ ci liggéey bu am solo ci ndaje boobu démb foofu ci Banjul mu indi leeral tamit gindi askan wi ci li nga xamante ne mooy ci jéego yu nguur gi jëlaagu moom mu jiite nag comité boobu président bi dénk ko ak yeneen ministre pour ñu seetu doxalin bi ba tamit fexe ndimbal bi mu yegg ci ñi nga xamante ne mooy ci ñim yi ñu ko yelloo waaye tamit mu fexe li nga xamante ne mooy lu jaar yoon ci loolu nee na daal yëf yi daanaka yëpp sotti na te ñu ngi ci final stages yi daanaka daal liggéey bi daal pare na waaye nag lu ci comments yi ñu ci dégg depuis démb ak léegi wala ñeneen ñu ci wax muy maalo bi li ci gën a bari ba léegi seddoo bi dafa xala yeex ñu bari jotagul seen maalo yu bari ñu ngi ko denc ci open places yi ak yu mel noonu waaye nag moom jëm démb nee na yëf yi daal daanaka ñu ngi ci cappaandaw gi pour ñu jeexal liggéey bi. Modou ma ñëw ndax nga ñëw. Amadou mooy séddale de. non man maa njëkk a ñëw tey. kon ñëwal. Press conference bi yesterday was very very interesting. For the fact ne press conference bi was meant for the vice president and her team pour ñu update the Gambian people. Indeed. As to how far has the distribution gone, ñaata households ñoo benefit so far in the country, and also some of the challenges raised. And interestingly, most of the questions being raised by the media, the vice president was just beating around the bush. She was not specific in her answers, and she did not even answer most of the questions raised. Like press bar question like whether the government think of any extension of the food aid distribution since the state of emergency is now extended. But that wasn't answered. The Banjul issue also, they brought a lot of issues. It's out of the topic. People weren't able to at some point people are confused as to what is what, because things are not clear. Nyata net ñoo received so far 84% of the community. Only the urban area Monica 84, the rural area is 100%. But how many communities of those rural areas received this? That was not also clear. Kon mun nañu wax BP moom yéen a laaj cee def ko xala daw. Daw na ko te surprisingly she was just telling people not to politicize this, but it was more of politics because she was more of praising in President Barrow and the development he has done, his government and all that. And also he took
to the media, like calling on the media personnel to be responsible in their reporting, saying that comme lu bari dafa am misrepresentation of facts. So lii mu nekk loo xam ne dafa lii am solo trop comme suñu report bi léegi nii, just to go back to our report, what she was calling for, she was actually calling for more funding for sustainable development and during this COVID-19. But then the question that we should ask ourselves, yesterday press conference, the first food distribution, which is over $700 million, food aid for Gambians, but yet still questions was on the mind of the people. But yesterday we were hoping all those questions would have been answered, and all these things, that all the allegations that are happening, especially in the city of Banjul, for like only 50% you and 50% amuñ. So all these things yo nekk loo xam ne ñu bari man daal dégguma ku ma wax ne gis naa am na rice bi. So many people also are saying the same thing. They just saw it in the bantabas comme nuñ ko waxee si report, open places and all that. But comme ku la wax ne okay man jot naa si rice bi or nibal bi, is very few. So all these things more hamne, like you're asking for more funding, and at the same time the funds that have already been disposed for COVID-19 to support Gambians, those ones are not even clear. So leader, I think problem. There is need for more transparency on the side of the government, because this is taxpayers' money. Exactly. Te demba fofu lañ doon xaar vice président bi pour mu leeral yenn ci yenn ci ay mbir yi nga xamante ne ñi ngi ko laam-laame ci dëkk bi, te journaliste yi laaj nañ ko, waaye comme noo ko waxee moom daal dafa mel ni am na li mu bëggoon a wax, te loolu la wax démba mon ñan yoon naka nga déggee xibaar bi Julde wax na ko ba léegi mu ngi woote wàllu nde koppar soxla nañ ko pour ñu mën a xeex jàngoro bi, mbas bi, ñun ñëpp xam nañ loolu. waaye nag ñu bari tamit jàpp li taxoon xëy na ñu woote ndaje bi jàkkaarloo ak presse bi pour mu indi leeral loolu, leeral bi daanaka xaloon naa des ci moom vice président. naka nga déggee wala bi nga doon topp waxtaan bi démba, lan mooy si sa jàngat? waaw man bokk na si mooy ne moom da nga koo laaj guy gi mu ne la daxaar gi, loolu nekk na fa démba, because da ngay laaj question moom mu ñëw jàll ko nekk si yeneen jàll foofu di wax comme nu ko Julde waxee, di gën a rafetal président Barrow liggéeyam 100% la def si li def si li wante am na sax benn ku fa laajte déggoo neen ñu xam ne jalgati neen si maalo bi fan la loolu mujj ansa boobu kenn amu ko si biir lifin bi, te loolu dafa waroon a leer, because maalo bu nga xam ne askan bi ñoo ko moom, ñu gis ay service dem sa jëloon si li newspaper yi biir dem noonu si ba si 20 something bags, waaye loolu kenn gisuma ansa fu ñu ko wax. So loolu nekk na lu doy waar, comme ni ñu ko waxee séddale dafa jafe, waaye ba léegi gis nañ ne maalo bi xëy na àgg na si place yu war a àgga, waaye ñu ko war a jot ba léegi jotaguñ ko, parce que ba léegi am na dépôt yi nga xam ne soo fa demee maalo bi mu ngi fa. séddale nag du jafe la, séddale bi la depuis day one ñi ngay wax ne séddale bi na si gars yi teg seen bët, teg si seen xalaat, bu ko séddale bi mun naa ñàkk a feer, bu ko lii ñëwut pour ku ma farle, te right now ñi ngay wax ne politique nekku si, waaye gis nga politicien mbuba bu mu sol rek politique leen ko cuubee, mënutoo ñàkk a nekk, waaye pour ñu bàyyi ko si xel, même dëkk bu ñuy dëndal sax ñi ngay wax ne sax daanaka campagne na si ba pare. waaw xëy na sax ñu bari tamit si jamono ñu ko xam ne doguma la sax, waaye ñu ngi doon wax ne comme jiital nañ NDMA mooy National Disaster Management Agency bi, xëy na loolu def doon wàññi yëfi politique ci mbir mi, ndax ñoom seen taxawaay ci yu mel ni affaire disaster def si am solo, te ñoom ñi nga xamante ne am nañ seen statistiques yi war cee liggéey waroon naa tax liggéey bi gën a mën a yomba ci seddale bi, ci xam ñi ko yelloo ak ñan ñoo ci war a benefit ak ñeneen ñi nga xamante ne dañu war a, because ñu ne 84% ñoo ci war a benefit, waaye tey boo seetee buñ dooree process ba léegi Gambia ak réew buñ mel ba léegi ñu ngi laa wax ne maalo bu gën a bari nit ñi jotaguñ ci, loolu dafa mel ni problème mu ngi ci. problème bi tam mooy ne dafa am liggéey yu bëri comme alkaalo si ak chief yi ak area council si gouverneur si dañ ko defut, parce que normally lii amul dafa yombal kenn ku nekk chief bi ñi yelloon dimbal si goxam xam na ko, alkaali bi di same time si dëkkam xam na ko, gouverneur bi si dëkkam moom itam xam na ko, bon dafa mel ni ñii du doon def seen liggéey, because problème la pour ñu am loolu, su nekkee ne loolu joxaloo ko ñooñu yelloon ko, kon yow am na leneen loo si nas, te nag dafa tombé time politique, tombé itam nguur gi itam am parti bu juddu, foog ñu sóoraale si loolu, politique mënu see ñàkka, moom même vice président bi su ko dawee sax na politique nekku si, waaye finally balaa moo tontu correction dina dugg foo xam ne clairement dafa leen ne lii mu ngee politique moom itam, te dina si am dafa door samp parti bu ees, so loolu mbaa du si feeñ mbaa du sam xaw da tardel affaire yi,
so loolu itam fokk nit ñi xalaat ko si te buñ ko xalaatee mun nañ ko si gis boot daal ku si nekka ñooñu suñ doon def seen liggéey ñi yelloon dimbal seen gox yi xam nañ ko te automatiquement su ñëwee rek dafaa dem direct li si ñooñu te nag ñi yelloon dimbal leen ko war a jox definitely ñooñu sax ñëpp government mënu leen am mënuñoo dundal ñëpp waaye léegi ku yelloon dimbal ak ku ko yellowul COVID-19 bi ñu am sax they are affected now te luñ nekk di wax individual 6 kilos you know waaw xam nga lu munta xew dañ sutante ci yëf yi am na ñi nga xamante ñoo ko gën a yelloo man nag waaw buñ sañoon a Gambie yëpp am na waaye ñu ne Gambie yëpp du ko mun a am waaye ñi ko war a mun a am waaw man am na ku fi ñëw fii am na ku ma wax ne am na ko xam ne ni am na mun na boppam mun na everything te dañ ko jox saako maala saako sukur te naka la ñuy gisee miskin jël 6 kilos gisaguma nag ku ne 6 kilos la am man kenn déggaguma ko gisaguma ko waaye am na ku nga xam ne ni mun loxoom jot na gannaawam te dégg naa ne amoon na saako maala am na saako sukur ñooñu nag yellowuñ ko ñooñu su leen ko joxee yellowuñ ko